আপনার 14th November 1957 at Mumbai. আমার গুয়াহাটির আরম্ভ হল in the month of April. Engineers until the age of 40 they are becoming members of Round Table. Round Table মানে যেটাকে শহরে তো বহুত স্কুল আছে, গ্রামে গ্রামে যদি আমি স্কুল খুলব পারবো, গ্রামের যোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালী মানে ভাল স্কুল ভাল অপৰচুনিটি নাপায়, মানে ধৰক গ্রামের পঞ্চায়েতের লগত কোলাবরেশন করে পঞ্চায়েতে চলাও, আমি বিল্ডিং স্কুলটো বনাই দিলাম, আমি ভাবো যে আমি কালির কারণে এটা ভাল হিউম্যান রিসোর্স দেখার কারণে এই হয়ে যায়। Freedom through education already 5 বছর ধরে near about 1400 schools all over India খোলা হয়েছে, and 120 কোটি টাকা মান ইনভেস্টমেন্ট অলরেডি। আমি ভাবো যে ইয়াতে আমি কৰিব পাৰিম, মানে যিবিলাক বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ স্কুলত যোৱা নাই গুৱাহাটী চহৰখনত, ড্ৰাগ এডিক্ট হৈছে বা ড্ৰাগ ইউজ কৰিছে বা চাইল্ড লেবাৰত আছে বা স্কুলত যাব পৰা নাই, অৰ্ফেন্স আছে, স্লামছত আছে, এনে মোটিভেশ্যনেল চেণ্টাৰ কেইটামান খুলিছে, এতিয়া মাত্ৰ 11টা মান হৈছে, বাট টাৰ্গেট হ'ল 50টা মান। এই মোটিভেশ্যনেল চেণ্টাৰত বাচ্চা আনি ইহঁতৰ বাচ্চাবিলাকক মোটিভেট কৰিব যে তোমালোকে স্কুলত সেইদিনা আমি চিনেমা দেখালোঁ, কেতিয়াবা একলেণ্ডত লৈ গ'লো হ'ল, কেতিয়াবা ক'ৰবাত লৈ গ'লো, যে ইহঁতে ইণ্টাৰেষ্ট হওক যে ছ'চাইটি আমাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিছে, মাক বাপেকে হয়তো ইনকাম কৰি ইহঁতে কি জানি আমাৰ তাত এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আহিব, তেতিয়া আমি হয়তো কিবা এটা মানে অভাৰ দ্য পিৰিয়ড অফ টাইম আমি কিবা ফাণ্ড ৰেজিং ইভেণ্ট কৰি বা কিবা কৰি পইচা গোটেই স্কুল খুলিব পাৰিম ইহঁতৰ কাৰণে, সেইটোৱে আমাৰ চেষ্টা। পানবজাৰ ৰেলৱে কলনীৰ ওচৰৰ পৰা 60টা যদি আপোনালোকে লিখি লয় মোক কৈ দিব। পাঁচবজাৰ এলপি স্কুলৰ ওচৰত বাৰিজুল কলনী আছে, বৰ্ষাপাৰাৰ পৰা 20টা, বেথানি গড়চুক এখানে গড়চুক, কিচেন বাস 30টা, লতাকিল 50টা, 60টা, ডন বস্কো ইভিনিং স্কুল 35টা, সোশ্যাল ওয়ার্কার্স মিলি আপনার নিয়ার অ্যাবাউট 40। বর্তমান তাদের বহু ডিটেইলস তো মই পাদৰ কোৱা যে পাদৰ কব। Okay, so thank you very much, and first of all, pleasure. Father Thomas, we initiated. I've been a headmaster of the school back in the year. There were some past people, someone members here. So some of these young men who are here, professionals today, they were past people at Don Bosco from 19. I was here from 1979 to 89. I must say this, I had a small regret in my mind. Classes out of our education system. It is this that has brought me during the past 10-20 years educating poorer children. So we have a big program for educating poorer children in Kokrajhar, Chiran districts. And then I said I've been a resident of Guwahati institutions and other civil societies, the Rotary clubs, the Lions Club. Then we got the Rotaract, about 2 months ago, we also got the Round Tablers. Round Tabler, I was in touch with Round Tablers last year. In fact, they had come from Germany to initiate some program, but they couldn't execute. So and they expressed a lot of interest. We said, why don't you come on board and let's work towards this? Because these are young professionals and many of them are, I also happen to know, 40. Am I right? Yeah. Below the age of 40. And that is an age where there is a lot of idealism, a lot of enthusiasm. So I'm really happy that it's a movement and it's now becoming a wider movement in the city of Guwahati. Presently we have 11 centers in the city of Guwahati catering, extend this program beyond 2000 and maybe reach out and ensure that every child in the city out of school should be brought to school. The whole city of Guwahati children should be given
proper education. They should be given all rights. They should have a feel sense of safety, security. Volunteer groups, then also the people themselves, the parents of these children also will be formed into some committees so that they are made known. Whenever we have the centers, the parents of these children are formed into groups, a kind of committee. They manage the center and we give them whatever is required. Our social workers are there, our teachers are there, they engage them. And each center is supported by one local education institution, suppose in Barsapara with infrastructure. And from our side, we ensure that there is monitoring, social workers and teachers are paid, counselors are brought in, and the whole program is monitored by us. The education institutions are brought into the forum. So that way, Lions clubs, Rotary clubs, round tablers, cultural groups. Child Friendly Guwahati is a campaign that we have launched June 2013 to enable children to access all rights. As you know, we see hundreds and thousands of children on the streets of Guwahati who are not going to school, who are roaming the streets, who are engaged in petty small shops. Some of them engage in domestic labor, some working in garages, some selling tea and other kind of activities. While children should be in school, they are actually busy at work. It's very unfortunate that hundreds and thousands of children in the city of Guwahati are still engaged in, I would say, child labor, which I think is demeaning a country like ours, which has won independence, and children are living, quote unquote, living in bondage. We want to rescue them from this. While children find it very attractive because their parents are poor and they are unable to give them food and clothes and send them to school, we find it very painful to see children in rag picking, into garbage hunting and trying to survive, which I thought is very unfortunate. This is one reason we began to talk to people, and we were extremely happy that everyone was getting very involved and interested. So we began with Don Bosco first. I happen to be the head of the Don Bosco right now. So we talked to our own Don Bosco institutions, the Don Bosco Guwahati, the main school of ours, similarly Don Bosco Institute, Don Bosco Maligaon, Snehalaya, which was already doing this service, and many other centers. Then we talked to all our church institutions, the Archbishop of Guwahati, the Archdiocese, and all the church institutions. They were all willing to come forward. Soon after that, we talked to the Rotary clubs of Guwahati. They all came forward saying they would also be involved in this process. Children, right now, we are reaching out to 500 children on a regular basis. In month of January onwards, we will reach out to 2,000. We'll open 50 centers. Now there are 11 centers. In January, we intend to open another 40 centers. And if we can mobilize resources, we would like to reach out to many more. Our big dream is to reach out to at least 10,000 youth, and all the youth should be benefiting. Now today the roundtablers have come. So the civil society is getting engaged. So we are hoping that more, government is also showing a lot of interest. We have talked to Sarva Shiksha Abhiyan. Earlier we have talked to the district administration. We have talked to the municipality, chief secretary. They were all involved with us, and they are all assuring us support. We hope that we will have computer centers, recreational centers. As I said, if roundtablers, as they've done today, bring it to their children, showing a film, and giving them food to eat, give them recreation. I think that's wonderful. If every group does something, I am sure all children will benefit from this process. Thank you. I think Guwahati, unfortunately, Guwahati, you see this as a very serious problem, because children from the rural areas and from outstations are migrating into the city. We are launching a program in the city in Bongaigaon. We are planning, and we are already negotiating in Bongaigaon. Slowly we will do it in all the cities. But right now I happen to be here. Our headquarters is in, Don Bosco headquarters is Guwahati. So we'll begin where we are. Charity begins at home. So I thought we'll begin at Guwahati, but we shall surely take it forward to other cities and towns. Thank you so much. Thank you so much. কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে মানে অকল গুৱাহাটীতে আপোনালোকে সীমাবদ্ধ ৰাখি কিয় বাহিৰতো এনেকুৱা গাঁও আছে য'ত তেনেকুৱা
আমাৰ গাঁৱতো বহুত তেনেকুৱা চাইল্ড ক্ৰাইম বা চাইল্ড লেবাৰ হৈ আছে বাহিৰত কিছু হোৱা নাই অকল গুৱাহাটীতে সীমাবদ্ধ গুৱাহাটীতে সীমাবদ্ধ একজেক্টলি নহয় এতিয়া আমি এতিয়া জাষ্ট আজি 6 মাহ হ'ল আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি গুৱাহাটীৰ লগত আমি জড়িত হৈছোঁ আৰু এইবিলাক বাচ্চা অকল আপোনাৰ অনাথ নহয় অকল অৰফেন্স নহয় যিবিলাক বাচ্চাৰ মা দেউতাও আছে কিন্তু সবল নহয় তাহাঁতি আজি এটা চিনেমা চাব গ'লে এটা বাচ্চা বা এটা পৰিয়াল যদি যায় 300-400 টকা খৰচা হোৱাটো বা ডাঙৰ কথা নহয় সেইটো সেই সফলতা চবৰ নাই কিন্তু চিনেমা চোৱাটো বাচ্চাৰ এটা জীৱনত সৰুকালৰ এটা জীৱনত এটা ডাঙৰ অনুভূতি সেই অনুভূতিটো এটা বালকালৰ মাজত আমি যদি দিব নোৱাৰোঁ বাচ্চাৰ এইটো কি কৰিব কিবা এটা কৰোঁ আজি ইহঁতে আমি এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ ইউ আৰ স্পেচিয়েল তাহাঁতক ফিল কৰিব লাগিব যে আমিও আছোঁ আমাৰো কোনোবা এটা আছে যে আমাক চাব আমাক কৰিব তো আজি গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিছোঁ কিয় আমাৰ চব আমি আছোঁ গুৱাহাটীতে কিন্তু লাহে লাহে আমি এইটো আগবাঢ়ি যাম গাঁৱত যাম গ্ৰামে গ্ৰামে যাম হয়তো কিবা এটা পাৰিলে স্কুল খুলিম বা এইবিলাক বাচ্চাৰ কাৰণে কিবা এটা এডুকেশ্যনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিম ৰেগুলাৰ বেচিছত হয়তো ইহঁতক কেতিয়াবা মুভি দেখালোঁ কেতিয়াবা মিউজিয়ামত লৈ গ'লোঁ কেতিয়াবা কিবা বেলেগ কিবা এটা কৰিলোঁ যিটো আমি আমাৰ বাচ্চাবিলাকৰ লগত কৰোঁ আমাৰ বাচ্চাক আমি লৈ যাওঁ কেতিয়াবা পাৰ্কত লৈ গ'লোঁ কেতিয়াবা আমি ছায়েন্স মিউজিয়াম লৈ গ'লোঁ কেতিয়াবা আমি চিনেমা দেখালোঁ কেতিয়াবা বাহিৰত খোৱাৰ কাৰণে লৈ গ'লোঁ চ' আজি আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ যে সিহঁতে এটলিষ্ট মুভি এটা চাওক খানা খাওক খানাৰ কাৰণে আমি আগত ভাবিছিলোঁ যে আমি নিজে ৰান্ধনি মাতি পেলাই খানাটো কৰিম তাৰপিছত দেখিলোঁ অক্ষয় পাত্ৰই ভাল কাম কৰি আছে অক্ষয় পাত্ৰই যে মানে তাহাঁতৰ ষ্টেৰিলিটি খোৱা বোৱাটো একদম চাফ চিকুণকৈ বনাই অনা নিয়াটো আমি নিজে চাই আহিলোঁ তাহাঁতৰ কিচেন কেনেকুৱা কিচেনটো চোৱাৰ পিছত আমি ভাবিলোঁ যে নাই আমি বাচ্চাবিলাকক ভাল খোৱাটো দিব লাগে টেষ্টি হয়তো কম হ'ব পাৰে কিন্তু হাইজেনিক হ'ব লাগে সেই হাইজিনটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে আমি অক্ষয় পাত্ৰৰ পৰা খানাটো অনালোঁ তাহাঁতি এতিয়া খানা ছাৰ্ভ কৰি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব চাইল্ডলাইনে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী উদ্ধাৰ কৰে তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে আনে ক'ৰ পৰা চাইল্ডলাইনে যিবিলাক বহুত ধৰণৰ চাইল্ডলাইনে উদ্ধাৰ কৰা সৰু ল'ৰা ছোৱালীও আমি আনো মানে স্নেহালয় আৰু চাইল্ডলাইনৰ লগত কিবা এটা হেৰি আছে আমি স্নেহালয়া বাচ্চাও আছে আমাৰ ইয়াত আৰু বেলেগ অৰ্ফেনেজৰো বাচ্চা আছে স্লাম এৰিয়াজ আছে ইহঁতৰ বাচ্চা আছে চ' ইহঁতৰ বাচ্চাবিলাকক এটা একেলগত এটা মানে ভাল এটা অনুভূতি দিয়াৰ কাৰণে সেইটো প্ৰগ্ৰামটো আজি কৰা হৈছে